Here we are in Gungabu. Day breaks in the northern sector of Kathmandu. The Buddhist ritual prayers, puja, that pay homage to Buddha at Tara, begin in most homes at dawn. We are on the roof where Pemba lights the small stove to burn the incense, which gives the morning air of Kathmandu its particular fragrance. Dorje's wife, Sita, comes up to the prayer room on the roof, where she finds Shoti, her son Nima, and her husband, Pemba. The rituals accomplished, the day's work at the Helpless Children's Day Mother Center can begin. My name is Basan. One floor down, in the kitchen, is Nawang Dorje Sherpa, who is head of a very large family. He and his wife Sita are the founders of the Helpless Children Mother Center. Dorje was previously a mountain guide. On the many roads that he traveled, he encountered abandoned children, children in precarious circumstances, parents so poor they could not provide for their children, or children forced to work from the age of 6 in a lodge similar to the one in which Dolma worked as a child. Now 18, Dolma wishes to open her own lodge. After an in-depth inquiry in 1998 with families and villagers from all over the district, many of these children found protection within this institution, giving them an education that will guarantee them independence and autonomy. Today is the festival of Dashain and Tiar, and the children are on holiday, for this is one of the most important dates of the Nepalese calendar, celebrated by all castes and creeds across the whole country. Namaste. Good morning. Namaste. Namaste. Good morning. Oops. This morning, everyone is gathered on the bridge. Today, the centre is to welcome 30 godfathers and godmothers who have travelled from France to meet the children. Everyone is busy preparing the typical Nepalese dish, dal bhat, which is to be served on this festive occasion. The children's breakfast is being prepared.
그냥 친구 상하다. चरी जस्तो उड्न पाए गगनको तलतिर My name is Basang Ramusherpa. मायालुको गाउँतिर चरी जस्तो उड्न पाए गगनको तलतिर उडी जान्थे धेरै टाढा मायालुको गाउँतिर This is our dining room and storing room. The children use after school. The children used to study here. And do arts and creative activities, with extra activities during the whole day. That's notice. And 17-year-old Udav, along with his brother Umesh and their sister Urmila, have been under the protection of HCMC for a number of years. This is our ladies' room, that's girls' room. Okay. Because from nursery to 10 college student, girls is sit there. After if we finish our session, we keep their books here, and during the holidays, with the students utilize our leisure time and do art here and read some books. Most of the guests have now arrived. They are members of the Keita Keti organization in France that raises funds for the HCMC. They have traveled to Kathmandu to learn how the Helpless Children Mother Center operates. This is also an ideal opportunity for those who have sponsored children to become well acquainted with their godchildren. Parce qu'en fait, elle m'a appelé hier, et puis moi j'ai dit comme ça. Elle a un téléphone. Wow. Keita Keti Avenir is an organization made up exclusively of volunteers and was formed by Pasang Lama in 2011 with the aim of helping the HCMC. An agreement was signed between these two associations to consolidate their partnership. Nepalese cultural evenings are regularly organized with meals, concerts and films. The Christmas markers also raise money which is donated directly to HCMC. Funds can also be donated by the general public through the online service Hello Asso. The association Samba la Passerelle de Saint-Jean-de-Sixte, situated near the Aravis Massif in the French Alps, also finances these events at La Clusaz and Le Grand Bornand. The association's current location in the city centre is unfortunately not adequate to accommodate the number of children. It was structurally weakened during the earthquake of 2015. The association financed the purchase of land in the northeastern suburbs of Kathmandu to build a more suitable building that will also comply to seismic standards. Contributions to the construction of this project can be made by anyone by purchasing symbolic bricks at a cost of €5 each. We leave Kathmandu in order to explore the countryside where the construction work will soon begin. Namaste.
Parce que là, avant, on avait fait des grosses espèces de murs et la trompe de montagne est tombée aussi. De là, ça commence. Tous ces terrains ici, les enfants ils peuvent jouer parce que c'est le terrain communal. On n'a pas le droit de. Ah bah c'est super ça. Donc tu vois, les enfants, ils peuvent aller très bien venir jouer ici. Toutes ces parties-là, on va payer un petit peu un loyer, on va un petit peu en autant. Voilà. Et puis la Nearly everyone is ready. Children and adults will take part in this week-long trek in the Pokhara region at the foot of the Annapurna Mountains. Ici? This trip was made possible thanks to the financial participation of the godparents. They will accompany the children, taking advantage of this unique opportunity to establish relationships with their godchildren. Oh, राम्रो. अगाडिको चरी जस्तो उड्न पाए गगनको तलतिर जुन्थे धेरै टाढा मायालुको गाउँतिर चरी जस्तो उड्न पाए गगनको Go con il coche. Attends, on va passer devant. Shruti, always concerned about the well-being of her children, looks after them lovingly and attentively. Pasang Lama, the president of Keta Keti Avenir, had the initial idea for this mountain trek and the meeting between the children and godparents. As mountain guide, Pasang Lama has considerable experience of organizing treks. For this one, there will be nearly 100 people.
His treks are organized for the benefit of the association. He regularly practices Tibetan energy medicine using Tibetan bowls, yoga and meditation. And as such, he is a fine example of positive, natural thinking. It was during his very first trek that he met his godparents, Janine and Bernard, a trek that was to change his life. C'est un peu notre troisième fils. On a déjà 2 fils en France et puis on a un troisième fils, on va dire. C'était notre premier voyage au Népal. En 2001. Passant, il était apprenti Sherpa, donc ça a été une rencontre, ça a été... C'était un jeune homme attachant. Oui, il était attachant. Serviable. Il voulait apprendre le français. Il était donc dans ce trek? Il était dans le trek, premier trek qu'on a fait. Comme apprenti. Et lui, c'était son premier trek aussi. D'accord. Il a assuré la sécurité de Janine pendant tout le trek. Il était à ses petits soins. Voilà. D'accord. Et quand le trek a été fini? Comme il voulait apprendre le français, on l'a aidé un petit peu pour quelques cours. Et puis, rentré en France, on s'est dit, ça ne va pas s'arrêter là, quoi. On est resté en contact. L'année suivante, on est revenu au Népal et Passang était interprète avec les 50 heures qu'on lui avait payées la première fois. Donc on a dit, on continue, il y a du potentiel, il faut que... Un petit jeune qui mérite. Oui. Il est intéressant, il faut s'occuper de lui. Voilà. Donc on est parti dans l'aventure. Voilà, et le petit coup de pouce qu'on lui a donné, il nous l'a largement rendu. The real hike begins today. After a night in a simple hotel, we leave the road and head for the mountain trails. We are now on one of the many paths that crisscross the Himalayas that are the only means of communication between mountain villages. Here there are no more engine noises. The only sounds are the sounds of our footsteps and our voices. Here we can leave behind the pollution and the din of Kathmandu. A sense of tranquility is felt as we walk through these colourful and peaceful villages. The vegetation is rich and plentiful due to the effect of the summer monsoon. The vegetable plots are all overflowing with fruit and vegetables. We continue through the forest towards Danpus, which is situated on a ridge. The view of the mountains should be spectacular. Earlier this morning, we were warned about the likely presence of leeches. However, we tend to forget these warnings and prefer to enjoy our hike on the trail that will lead us to the Annapurna base camp.
L'autre, je sais pas. Ouais. Ça c'est un genre d'orchidée, donc on l'utilise pour en fait, vous voyez ici on le coupe, si on coupe l'intérieur, il y a du liquide, d'accord? Et ce liquide-là, on le presse et on le boit pour purifier le foie. Là, il est déjà assez mûr, c'est parce que pendant l'été, juillet-août, c'est qu'elle remplit l'eau. Maintenant, ça commence à avoir moins de... C'est plus solide. En juillet-août, quand c'est comme ça, il y a de l'eau qui sort et avec ça, on purifie le foie. Local craftsmen display their wares for sale. Merci beaucoup. Yak wool scarves. Un petit peu de dessus dit français. 500 roupies. 5 $. The weather seems to deteriorate when we arrive at the Australian camp, but we remain hopeful that it will improve. It is time to match names with faces and faces with names. Pasang introduces the children and tells us of their difficult pasts. Meeting the assembled benefactors is not always easy for the children, as they are readily reminded of the fragility of their situation. En décembre, elle a rendez-vous avec le chirurgien pour une opération. Kansan. Grandson. Avant, c'était comme ça. Encountering the difficult existences of the children is also disturbing for us. But we came here to learn the reality of their situations, and in that way our engagement in helping others is humanitarian, charitable, and also emotional. Voilà. Sa mère, elle est, en fait, c'est pas handicapée, mais en fait, elle est retardée. Voilà. L'oiseau. C'est notre guide. Ah oui, exact. En fait, lui, il a pas, en fait, sa mère, elle travaille dans un restaurant. Et son père, il est là, mais il ne sait pas où il est. Et l'année dernière, avec Jean-Pierre, quand on a fait le trek, c'était à Paplou. Donc c'était là que j'avais vu sa mère. Another example of one of these encounters between a child and the HCMC during the trek.
il est venu cette année, depuis l'année dernière. Donc c'était notre guide l'année dernière. Voilà. Lui, il a ses deux parents. Par contre, son père, il est retardé, très étoilé. C'est comme ça qu'il est rendu compte, il est très étoilé au niveau de l'homme. Bon, voilà, très retardé, il ne peut rien faire. Voilà. C'est comme s'il avait pas son. Le frère et soeur aussi. Il y a 2 ans, il a quitté l'orphelinat parce qu'en fait il a... These youngsters with difficult upbringings were able to access levels of education they would previously never have achieved without the help of HCMC. Il a passé le bac jusqu'à l'orphelinat et puis après, lui, il fait le bac S. Education is not free in Nepal, and here we have before us a fine example of how humanitarian aid can really change a child's destiny. Voilà. Romain, c'est depuis toujours. Elle avait moins de 2 ans. Elle était tout petite. C'est Shoti qui l'avait. Shoti, a real mother figure for all the children, breastfed Dolma as her own daughter. Voilà, en fait, elle a donné le lait à... Elle est grandie avec son fils, avec Tawa. Donc à chaque côté, je me souviens encore, et toi, pour nourrir, elle a dormi avec toi. Et elle a son père, je sais pas, voilà, il n'est pas là. Sa mère, elle est quand même elle est comme problème psychique. Quand Dorje il est parti en trek, il a vu qu'elle jetait dans la... En fait, elle jetait dans l'eau, et après elle sortait, elle faisait comme si elle faisait une lessive. Voilà, donc, et du coup, Dorje il a vu, et il a demandé dans le village, et puis il a dit que sa mère, elle est folle. Et du coup, il a dit, bon, je la ramène dans la place. Et elle était toute petite, elle était vraiment très belle. Et là, elle a aujourd'hui, elle a 18 ans. Elle a passé son bac, voilà, et elle avait des problèmes de dents. Donc là, on a fait des réparer. Qui va faire? Moi, c'est qui va venir? Qui va venir? Commerce. Business. उता जाने उता बरामा Main lagi. Tiro.
The weather we were really hoping for greeted us this morning. The layer of clouds that was hiding the mountains had lifted during the night. The days go by and the relationships between the children and godparents are formed, some more timidly than for others. Even if the difference of language remains an obstacle, these few days spent together have created a solid base for the relationship between the children and their godparents. Alors le parrain depuis fin 2011. Oui.
Et alors nous, on avait eu la chance de le rencontrer déjà. On l'a rencontré en 2012 lors d'un voyage au Népal. On a demandé à le connaître. Donc il y avait eu un premier contact. Là, on est revenu parce que finalement, les contacts ne se font que par courrier. Et c'est très difficile de connaître cet enfant par courrier qui écrit un petit peu en anglais, ou moi qui parlote en anglais. Donc c'est vraiment très difficile de se comprendre. Et il y avait vraiment besoin d'un contact humain. Contact humain, voilà. C'est ce qui manquait dans notre relation, que ça ne soit pas qu'une relation de don d'argent. Il faut aussi qu'il y ait autre chose, une approche un peu plus tendre, un peu plus... Sonam est devenu notre filleule. Et comment s'est passé le premier contact alors? Ça a été difficile, hein. Ça a été difficile. La barrière de la langue, c'est ça qui était gênant. Et lui qui est un peu timide aussi. Il est très timide. Sonam est très timide. Et on a envie de l'embrasser, on a envie de... il faut un temps pour créer le lien. Et voilà, et ça, on ne peut pas se permettre ça tout de suite. Hein, il faut respecter, sa position. Donc le premier contact a été difficile. Pas dans leur culture. Voilà. Et alors le choix de l'enfant se fait comment? Comment on décide de parrainer un enfant? Ce n'est pas nous qui avons choisi. Nous, on pensait parrainer une fille puisqu'on se disait que peut-être les filles étaient plus volontaires pour arriver à quelque chose. Mais tout le monde avait la même démarche, donc finalement, il n'y avait pas de petit garçon qui était parrainé. Donc on nous a demandé si on voulait parrainer un petit garçon, bien sûr, il n'y a pas eu de problème. C'est pas Sang qui a choisi. Et c'est pas Sang, oui, qui a choisi. En fonction des besoins qui étaient à l'orphelinat, c'est lui qui a dit celui-là il faut l'aider. D'accord. Bon, maintenant que vous le connaissez, alors vous allez pouvoir échanger plus facilement. Enfin, les courriers auront plus de sens. Oui, parce que je pense que chacun, nous on le connaissait déjà, mais lui, je pense qu'il pourra plus facilement mettre un visage. Exact. Quand il aura un courrier dans la main, il saura qui lui écrit en fait. Est-ce que vous êtes prêt à le faire venir en France? Pourquoi pas. Oui, c'est notre souhait. C'est notre souhait de le faire venir un jour. Et quand on parraine un enfant, on le parraine jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il vole tout seul. For the rest of our trek, we are going down to Pokhara. The Sherpas gather our bags in packs of 5 before loading them onto their backs. C'est une pierre, oui. They are always smiling and happy. The forest is full of creatures, some more or less agreeable. If we had forgotten the leeches, they had not forgotten us. And looking around, they were everywhere to be seen. They move quickly. They found the smell of man. Yeah. Kangsu. Continuing our descent, we gather litter. There is still much to do in terms of ecological awareness in Nepal. But the young people have become aware of the importance of environmental awareness. Oh, it's so kind. Pasang is happy to greet us on the terrace. And there is the sister. Or the brother.
After 5 days in the mountains, we are to be taken by bus to Pokhara. At Pokhara, there is also the lake Pewa, in which the peaks of Nepal, Dholagiri, Annapurna and Manaslu are reflected. We leave these legendary peaks to more seasoned climbers, as we are to cross the lake and climb a hill that will take us up to the World Peace Stupa. Après, une fois que vous arrivez là-bas, vous attendez, d'accord? On va faire comme ça. Attendez, vous restez tous les trois. Hi. A small climb of 300 meters separates us from the summit and the Shanti Stupa. In Sanskrit, Shanti means peace. This pagoda is one of many built throughout the world by Japan after World War II. Beneath the pagoda are historic relics of Buddha. It has since become a focus of pilgrimage. The time has come for the group to separate. One half will go on a trek to Mustang. The other half will go to Solukhumbu, near Mount Everest. These treks are organized by Esprit Montagne, a French-Nepalese association that donates a portion of these revenues to the HCMC. D'accord. Oh. Are you happy? Yes, Anna. Yes. Back in Kathmandu, I meet Lawrence, who devotes much of her time to the children at HCMC. Alors Laurence, toi tu viens très souvent à Katmandou et tu connais maintenant parfaitement cette
orphelinat. Eh ben, je suis venue la première fois en 2012 parce que j'ai rencontré Passang dans une de ses conférences en janvier 2012 et je n'étais pas spécialement intéressée par ces treks solidaires, mais surtout intéressée pour venir à l'orphelinat, être avec les enfants et découvrir comment ça se passe ici au Népal. Alors la première fois, je suis venue en octobre et novembre 2012, donc je suis restée 2 mois. Et durant ce séjour, je me suis sentie tout à fait bien dans ce pays et avec les enfants. Et je les considère comme ma deuxième famille. C'est pour ça que je reviens. D'accord. Et quand tu reviens, tu retrouves les enfants changés? Oui, grandis. Oui, et quelquefois il y a des nouveaux enfants. Ouais. Comme la dernière fois, je suis revenue au mois de juin. J'ai rencontré 6 enfants qui sont arrivés en avril dernier. D'accord. Ce sont des enfants de toutes conditions, de toutes ethnies? Ouais, différentes ethnies, différentes conditions familiales. Donc il y a des difficultés financières ou autres, maladies mentales chez certains parents. Et quelquefois abandon aussi. D'accord. Good morning everybody. The holidays are over, and it's time to get back to work. School will start in an hour. This British school is a private organisation funded also by donations. Life at HCMC has resumed its usual routine. The older and stronger take care of the younger and less strong. This unwritten law of the large family at the Helpless Children Mother Centre gives us all food for thought. गर्छौ तिम्रो गर्व
Nepal is a beautiful country, populated by lively and energetic people who never miss an opportunity to sing and dance. The landscapes are magnificent and there are endless possibilities for treks. It would be a great shame to miss the opportunity then to visit this beautiful country and at the same time help change the destiny of children in need, like for Konson. One thing is certain, this journey will change you forever. By making the journey to Nepal, the children are no longer just names for us. Sonisa, Dawa, Mendo, Suresh, Nima and Pasang. We have talked, laughed and danced with them all and have learned of their pasts. We also know that they are safe and protected by the compassion and kindness of Dorje, Sita, Shoti and Pemba. In the taxi on the way to the airport, I think back to the moments when a little hand would come naturally into mine when I helped out crossing a dangerous road or climbing up a high step, and I know then that the 7,000 kilometers that will again separate us